to teaching learning session of sociology. Today we'll discuss unit 15 and 16 of BSOE 144, interpretive ethnography. What is interpretive ethnography? As we all know, what is ethnography? Ethnography is also known as participant observation. When the researcher observes the community by being a part of that community and then try to the elaborate that community, that is ethnography. And interpretive ethnography, and the roots of interpretive ethnography lie in interpretive research. We discussed about this in our previous lectures. Interpretive research paradigm is based on the assumption that the social reality is not singular or objective. You cannot, according to interpretive research, you cannot study the society objectively, right? You cannot research the society, or you cannot study the society objectively, but social reality is shaped by the human experience and social context. Social context and social experience plays an important role in social realities, and that is why we can study the social reality within its socio-historic context by reconstructing the subjective interpretations of its various participants. So you cannot study the society objectively. Actually, the social reality is influenced by the human experience and the social context. The best way to study the social reality is through the socio-historic context, and through this you can subjectively interpret its various participants. You could explain why a community is following some culture or the rituals. An interpretive methodology holds that there is no direct, unmediated access to reality. And this in turn means that the human's interaction with their external world are always already mediated by the historical, cultural context in which they find themselves. This is very important. According to the interpretive methodology, there is no direct or unmediated access to the social reality. Social reality always mediated by the historical cultural context. History and the culture plays an important role in social reality. So it is not unmediated access. It is very important. That why it is very important to observe it and relate the social reality with historic and cultural context, and then subjectively you can explain the social reality. This is interpretive methodology. Humans are not just responsive to stimuli, but also involved in making and remaking of the meaning of those stimuli. Obviously, we respond to the stimuli, but how we respond to the stimuli, why we respond to the stimuli, is mediated by historic and the cultural context. And the humans make and remake the meanings of those stimuli from time to time, and from one community to another community, from one culture to another culture. For interpretative social reality is embedded with the social setting, and therefore they interpret the reality through a sense making rather than the hypothesis testing process. When we do the when we apply the positivist approach, or in that approach objective, when we study the society objectively, in that we prefer to test the hypothesis. But in interpretative research, that is this has been carried out in the social setting, and in this research
researcher try to interpret the reality through the sense making. He tried to understand the meaning of the stimuli, its historical and social context of that stimuli with particular community or the race, rather than precisely testing the hypothesis. So, in short, what is interpretive research in this? Researcher try to find out the social action and the social reality with context to culture and the history, and try to subjectively explain the stimuli, its historical and the cultural background, and if there is making and remaking of the meaning of those stimuli, rather than studying objectively, because human actions or human reality cannot be studied in isolation or by reductionist method. This is in contrast to the positivist or the functionalist paradigm that assume that the reality is relatively independent of the context, can be abstracted from their context and studied using objective techniques such as standardized measure. As I explained you earlier, that it is a subjective, a qualitative type of a research, subjective type of a research. It is different from the positivist or the functionalist approach. In for positivist or functionalist approach, we discussed about the positivist or the functionalist approach in our previous lecture. Again, what is positive and functionalist approach? Positivist or according to positivist or the functionalist approach, we can carry out our study objectively, and this study is independent of the context. Context doesn't matter in this type of this study. We can carry out the study independently of the context, and this study we can study objective techniques can be applied or should be applied for the studies. This is the positivist technique. Why the interpretive ethnography? It is different from the objective technique because in this the researcher try to find out the meaning of stimuli with regards to its historical and the cultural background, right? Context is important in interpretive ethnography, while in positivist or functionalist paradigm, context is not at all important. In According to interpretive ethnography, we cannot study the social reality objectively because it has been influenced by the external world. But according to the positivist and functionalist approach, we can study the social reality objectively by applying the objective method using standardized measures, right? Interpretive analysis is holistic and contextual rather than being reductionist and isolationist. So, we cannot carry out interpretive ethnography in isolation. It is contextual. The context matters a lot in interpretative analysis, and context plays an important role. It focuses on language, sign, and meaning from the perspective of the participants involved in the social phenomenon. In contrast to the statistical technique that are employed heavily in positivist research. In positivist research, we apply various types of the techniques and the tools, standardized tool like questionnaires, interviews, and other tools, and various type of research techniques we apply in positivist research to carry out our research objectively as we do in natural sciences. But interpretative this analysis focuses on the signs, symbols, language is very important in this interpretative analysis, and
This tries to understand the meaning of the signs, the meaning of those symbols, as with respects to the participants involved in the social phenomenon. From the participants, right? From the point of view of the participants. So it is holistic and contextual type of a research. A rigor in interpretative research is viewed in terms of systematic and transparent approach for data collection and analysis rather than the statistical benchmark for construct validity and significance testing. It is very important if you want to generalize your result. It is very important that the techniques of your data collections should be very transparent and systematic. So in interpretative research, emphasis has been given on the transparent approach and the systematic approach for the data collection. Data collection is very important whenever, because interpretative research totally depends on the data. So there should be a systematic way of data collection, and should be transparent approach should be adopted for the data collection. And while in positivistic research, data collection is also important, but the statistical construct validity and the significant testing plays an important role, while the significant testing and the benchmarking or construct validity is not important in interpretative research. In interpretative research, transparent approach of data collection is very important. In interpretative method, the researcher starts with the data and tries to derive a theory about the phenomenon of interest from the observed data. Interpretative research has its roots in anthropology, sociology, psychology, and linguistics. So, interpretive research includes anthropology, psychology, sociology, and linguistics. And the researcher tries to derive a theory from the observed data, while the positive research is carried out on the basis of existing theory. Normally it is carried out on the basis of existing theory, but in interpretive ethnography, the researcher try to derive a new theory from the observed data, and this research has its roots in anthropology, sociology, psychology, and linguistics. Central to the interpretive framework is notion of Varsthane or understanding. This Varsthane has been given. This word has been given by this phenomenon, or this has been explained by the Max Weber. So this the central for this interpretive framework is Varsthane or understanding. This framework focuses on understanding and meaning making rather than explanation. In this, the researcher try to find out the meaning behind any stimuli or behind any action. Meaningful action. So, this interpretive framework focuses on the understanding of the meaning making. What is the meaning of a particular sign, particular action, particular symbol, rather than explanation? With qualitative research, interpretive paradigm practices and method have become central and have been constantly shaping and reshaping the research method. So meaning making is very important in interpretive ethnography. We try to find out, we try to explain the meaning of any social reality and the social action. How this interpretive ethnography has been evolved? It has evolved through four phases: the traditional period, then the modernist phase of interpretive ethnography, blurred genre of ethnography, interpretive ethnography, and period of intense reflection. Let us discuss this one by one. Traditional period.
traditional period, according to the Clare, ethnography grew out of discourse of colonialism. It was about writing the culture, and the beginning stage it consisting of writing about other culture. So it started with writing of the culture, basically writing about the other cultures. Why? Because why it started with writing with the other culture? Because when the researcher, the assumption was that when the researcher knows about his or her culture, he could be biased, and interpretive ethnography totally is based on the unbiased interpretation by the researcher. So it started with writing the culture and basically writing about the other culture. It consisting of documenting traditions and socio-political practices among the people of ancient world during 3rd century BC. So it started with writing the culture, basically about the other culture, and documenting the tradition and the socio-economic or the political practices among the people of that culture. In the second stage of colonialization, ethnography was seen as means of saving culture that were being virtually annihilated. As a result of world wars, alternative form of ethnography emerged along with classical and traditional ethnography. So, what is traditional ethnography? Writing about the cultures, particularly about the writing about the others' culture, documenting the socio-political and economic conditions of that particular culture, and as a result, because of the world war, the alternative forms of ethnography emerged along with classical or the tradition ethnography. And then comes the modernist phase. First was the traditional phase of interpretive ethnography, and second is the modernist phase. What is modernist phase? The phase existed from world wars to 1970 and is still present in work of many people. In this period, many texts attempted to formalize the qualitative method. What is important about this phase is, in this, many texts attempted to formalize the qualitative method. The modern the modernist ethnographer and sociological participants observers attempted rigorous qualitative studies of important social processes, including deviance, social control in classroom and society. So, during this phase, in modernist phase, the ethnographer, the sociological participants attempted to rigorously and qualitative study attempted to study about the processes like social deviance, social control, social process rigorously and qualitatively. This in modernist phase, it existed from the World War till 1970s. In this phase, the researcher attempted to formalize the qualitative research, and they tried to study about the social deviance, about social control and the social process rigorously. Another development was study of urban poor with social deviance, social control. Apart from social deviance, social control and social processes, the urban poors were studied, and the urban ethnography included contribution from the Robert Park and W.E.B. Du Bois and W.F. White was there. Instead of studying the culture far away, they started studying the culture which existed nearby. Contemporary ethnographers started highlighting interpersonal relationship and the personal struggle, and therefore reflexivity become an ingrained in ethnographic work. In this phase, the researcher or the um,
started studying about the social process, about social deviance, about social control, about urban poor, rather than studying some other culture which is far away. They started studying the culture which existed nearby. And they started highlighting the interpersonal relationship and the personal struggle. And because of this, the reflexivity has been included in ethnographic works. Beginning in 1960s, anthropologists began to place much more focus on the symbols using a culture. They aimed to interpret the meaning of those symbols from within that society rather than just looking at them from their own society's point of view. So, in this phase, symbol played an important role. The researcher tried to explain the meaning of this symbol from the participants' point of view rather than its own society's point of view. So we discussed about the two phases. The first was the traditional phase. The traditional phase, in the traditional phase, the researcher tried to study mm, about the culture. That's too about the different culture, and then second phase was the modernist phase. The modernist phase, the researcher studied about the social deviance, social control, social processes, urban poor, rather than studying about the culture which is far away from the researcher. They started studying the culture which is near to them, and the reflexivity has been ingrained automatically in this, right, in modernistic approach, or in this phase, right. And symbol played an important role in modernist phase because the researcher tried to explain the meaning of the symbol from the participant's perspective rather than its own perspectives. The third phase is blood genre. By the beginning of the third stage, qualitative researcher had a full complement paradigm, method, and strategies to employ the research. In modernist phase, they tried to develop the qualitative methods for this study. By the third stage, by this stage, they have a full complements of paradigm, methods, and strategies to employ in their research. Now they have methods, they have strategies, they have a complement of paradigm to employ in their research. This was also the time that the research and writing was becoming more reflexive. New model of truth and method were sought. The erosion of classic norms in anthropology, that is, objectivism, complicity with colonialism, social life structured by the fixed rituals and the customs, and the ethnographs as monument to a culture was complete. Critical, feminist, and epistemologies of the color now components for attention in this era. In this era, they have a full arena of full complement of paradigm methods and strategies to employ the research, and in this arena, this writing and the research become more reflexive. And at this time, this was the time of the erosion of the classical norms of objectivity, like of anthropology, like objectivism, complicity, and colonialism, complicity with the colonialism and the social life structured by the fixed rituals and the custom. Now, this is the arena of which paid attention to the critical, feminist, and epistemologies, right? Period of the fourth phase is period of intense reflection. According to Denizen, the blurring of genre gave rise to crisis of representation.
which led to a period wherein the researchers were involved in intense reflection. This gave rise to the messy text, experiments in autoethnography, ethnographic poetics, anthropological, and sociological poetries. The fifth stage is interpretive ethnography, meaning and method. The fifth, what is interpretive method, ethnography? What is the meaning of this, and what are the methods? So we discussed these four stages of evolution of interpretive ethnography: the traditional period, the modernist phase, the bloodied genre, and the period of intense reflection. After the period of intense reflection, right, it is then comes the interpretive ethnography. What is interpretive ethnography? Ethnographic research is, like much other human action, an attempt to solve the problem of communication. The ethnographer must learn how to communicate with the researched well enough to maintain an acceptable presence in the field before any scholarly claim making can happen. See, in ethnography, we discussed that what is ethnography? It is the participant observation. It is known as the participant observation also. This is a type of a field study. In this, the researcher has to become the part of that particular subject or particular group under study, and they should understand their culture, their language, their social and the historic context from the point of view of the subject under study, right? So it is very important for the ethnographer to communicate with the subject under study well enough. They should have maintain an acceptable presence in the field before they carry out their research or before they make any scholarly claim. So ethnography is also known as the participant observations. It is a field work in which the researcher has to observe the thing covertly or overtly, right? We discussed about this covertly or overtly, right? And then he can explain or he can interpret that social phenomenon or culture of that particular community. And to do so, it is very important for a researcher that that community should accept the researcher, and before then only he can carry out the research and make any scholarly claim. Wezenkar describes ethnography as an exercise in miscommunication. According to him, achieving total control over what is communicated is impossible, and understanding what is really going on there remains partial and is never really fulfilled. So, according to him, that it is impossible that you can achieve a total control over what is communicated. You cannot fully understand what is really going on there. Your understanding remains partial and it can never be fulfilled. Clifford Geertz' focus on symbols, text, and language gave birth to what is known as interpretive ethnography. He wrote about the thick descriptions and the web of significance, ushering a new era of ethnography. See, what is ethnography, interpretive ethnography? It is actually a communications. And Clifford Geertz focuses on the symbols, text, language. We discussed about this few minutes back that the symbol, text, language, ethnography, interpretive ethnography includes symbols, text, linguistics, right? So this focuses on the text, on the symbols, on the language, and it has given birth to the interpretive ethnography. And what is this? This is a thick description
or web of significance. What is this description? Thick description is an intensive, small scale, dense description of a social life from observation through which broader culture, interpretation, and generalization can be made. What is this thick description? Thick description is an intensive, small scale, but intensive, dense description of a social life. How you can describe the social life? This a social life of a particular community through participant observation. So thick description is a small scale but intensive and dense description of the social life from the observation through which broader cultural interpretation and generalization can be made. Through this text description, you can generalize your observation, or you can culturally interpret the things. Broader cultural interpretation could be done through the text description, and you can generalize your findings. So thick description is very important. Thick description is a small scale but intensive and the dense description of a social life from observation. And this thick description term was introduced in the philosophical writings of Gilbert Raleigh and developed by Clifford Geertz in anthropology, especially in his celebrated study of Balanistic cockfight. He studied about the cockfight of Indonesia, why this cockfight, this cockfight was an illegal game, but still accepted by in Indonesian society. So he used this thick description on his study, that is Balanistic cockfight. He acknowledged that ethnographers' thick description are interpretations. Indeed, these descriptions are based in the part of interpretations of the informant, which in turn are interpretation of what informant think they are doing. Thick description is, that is the interpretation, and this interpretation is based on the information given by the participant. This interpretation is based on the point of view of the subject under study, and this interpretation explains what the informant think they are doing. What is the thinking of the subject under study? What is the perspective of the subject under study? So, thick description is interpretation. This interpretation is based on the informant, and it is the perspective of the informant, right? It is the perspective of the informant what they are doing. Apart from the thick description, interpretive ethnography is also characterized by widening methodological experimentations. Right? Thick description. Interpretive ethnography is characterized by widening methodological experimentation. The emerging methodological orientation is described metaphorically and dialogues as a dialogue and communication. What is the methodology? Dialogues and communication. Dialogue suggests exchange between the individuals of approximately equal status and in context of ethnographic field work. So this thick description is characterized by methodological experimentation, and the emerging methodological orientation is described metaphorically as a dialogue and the communication. What is the dialogue? Dialogue is the exchange between individual of approximately equal status. Interpretive ethnography is a methodology for studying the way in which social group
constructs and lives in a particular indigenous version of reality. It aims to chart the network of the shared meaning that constitutes the reality within community. The interpretive ethnographer's job is to map out the ideology of community understanding through extending social engagement with informant. Interpretive ethnography has been termed as a part of postmodern ethnographies, which focuses on the visceral quality of understanding and attempts to highlight their personal or self in research context. This reconsideration in the field become as a symbolic anthropology, also described as interpretative anthropology. Interpretive ethnography has been termed as a part of postmodern ethnographies, which focuses on the visceral quality of understanding and attempt to highlight the personal or the self in the research context. And this is the reconsideration of the field is a symbolic anthropology. This interpretive ethnography offers a blueprint for cultural criticism. The criticism is grounded in specific words made visible in the ethnography. To understand, ethnography is a theory and value laden. There can be no value free ethnography, no objective, dispassionate, value neutral account of the culture in its way. When we say that this ethnography is unbiased or value free, no ethnography is value free ethnography. It is value laden ethnography. Every ethnography is a value laden ethnography. The focal of interpretive ethnography is understanding the meaning of phenomenon. Why? What is the basic aim or the aim of interpretive ethnography is to understand the meaning of phenomenon, why this phenomenon is going on. What is the reason? What is the meaning of a particular phenomenon? Interpretative ethnographers look to interpret the meaning of cultural practices. They try to interpret why these specific cultural practices were going on in a certain community or in a certain society. They try to interpret the meaning of those cultural practices. They are more focused on understanding the cultural meaning rather than the social action. So they try to. That's why this interpretive ethnography is contextual type of ethnography because the context of any culture depends on the historic and of any actions depends on the historic and the cultural things. So they try to focus on the understanding of a culture rather than the social action, because according to interpretive ethnography, the social action depends on the culture of that particular community or the race. Interpretive reflexivity focuses on the mistake, gracelessness, hard won insight, experiments in attributions, and other intercultural encounters whose outcomes may or may not correlate predictably with social position. Critics of interpretive ethnography. This interpretive ethnography has been criticized, although there are certain benefits, but there still it has been criticized. The nature of interpretive research gave it some unique advantages. This kind of research is useful for exploring hidden reasons behind the complex, interrelated, or multi-phased social processes such as institutional politics, violence against women, whereas the quantitative evidences may be biased, inaccurate, and otherwise difficult to obtain. So it is important that interpretive ethnography is important. It has some unique advantage. What is the first unique advantage about this is it try to find out some
try to explore some hidden reasons behind some complex interrelated social processes. They are often helpful for theory construction in the areas with no or insufficient prior theories. The second advantage is it helps in construction of the theories where priorly there were no theories or there are no theories. The third advantage is they are also appropriate for studying context specific, unique, or idiosyncratic event or processes. So, if you want to study some context specific or unique processes, interpretive ethnography is very important. It plays a very important role. Interpretive research can also help to uncover interesting and relevant research questions and issues follow up the research. So it helps to uncover very interesting and the relevant research questions. In addition to finding out answers, it can also help in raising the questions which needed to be addressed by the future researchers or by in the future. Interpretive ethnography has its own set of challenges. It has been criticized by the positivists on the method, truth, and verification. See, there are certain advantages. Now it has been criticized. There are certain disadvantages, and it has been criticized by the positivist. Why it has been criticized by the positivist? Because of its method, because of its truth and verification. It has been criticized on the basis of the methods, its truths and verification. According to positivists, a kind of research tend to be more time and resource intensive than positivist research in data collection and analytical efforts. According to positivist, this interpretive ethnography takes more time and more resources are required to carry out this interpretive ethnography because you have to be in field for a certain amount of a time, then only you can interpret that culture or that phenomenon. So it takes more time and it takes more resources than the positive research in data collection and analytical efforts. Too little data can lead to false or premature interpretations or assumptions, while too much data may not be effectively processed by the researcher. So, positivists criticized it on the basis of the time taken and the resources. More time and more resources are required for the data collection and analytical efforts. Apart from this, the data size, it has been criticized by the positive on the basis of the data size. If data size is too small, it may lead to a premature or the false interpretation. And if the data size is too large, then it would become difficult for the researcher to effectively process that data. Other criticisms include the need of well-trained researcher who are capable of seeing and interpreting the complex social phenomenon from the perspectives of embedded participants. So it has been criticized on the basis of data collection, on the basis of the time, on the basis of the resources. Apart from this, it has been criticized on the basis of the training part of the researcher to carry out the interpretative research. The researcher should be well trained. He should be well trained so that should be able or the capable of seeing and interpreting the complex social phenomenon from the perspective of the subject and reconciling the diverse perspectives of these participants without injecting their personal biases or preconception into their inferences. So,
It is required to carry out interpretive ethnography that researchers should be unbiased, should be well trained, should be able to understand the perspective of the participant, and should be able to discuss this the perspective of the participant without their personal biases or the preconceptions into their inferences. All participants or data sources may not be equally credible, unbiased, or knowledgeable about the phenomenon of interest, or may have undisclosed political agendas which may lead to misleading or false impression. So while you are observing, while you are collecting the data from this subject, then the that the participants or the who are participating in the research or the data source may not be equally credible. They could be biased. They could have some reasons to participate in that particular research. They could have their political agendas. They might not be knowledgeable. And when this happens, that either the participant is biased, not knowledgeable, they are participating in the research with some political agendas or some other agenda, this may lead to misleading or false impression, because interpretive sociology totally depends on the interpretation which has been done on the basis of the from the perspective of the subject under study. Inadequate trust between the participants and the researcher may hinder full and honest self-representation by the participants, and such binding takes time. So, this relationship to trust researcher and to trust the participant, this takes time. So, it is time-consuming process. Very described three techniques that assist ethnographer in developing accurate interpretation: a search for variation and conflicting evidences in the field, careful attention to the way that detail the field observation are interpreted in thick minimal matches with social scientific concepts, understanding the social forces and leaves the people we observe. An alternate set of criteria was given by Lincoln and Guba in 1985. This helps in establishing a certain rigor interpretative research. What are these alternative set of criteria? That is dependability, credibility, confirmability, and transferability. So these are the criteria which helps in establishing a rigor interpretive research. Dependability: the interpretive research can be viewed as dependable or authentic if two researchers assessing the same phenomenon using the same evidences independently arriving at the same conclusion, or at the same researcher observing the same or the similar phenomenon at the different times and arrive at the similar conclusion. Then interpretative research could be said it is a valid research when either the two researchers carry out the research on the same phenomenon and leads to a same result, or if a single researcher carry out the same research at the different point of time and arrives at the similar or the same type of conclusion. This is dependability, and this is known as the reliability. This concept is similar to the reliability. Dependability could be ensured by providing adequate details about the phenomenon of interest, the social context in which it is embedded, and allow the readers to independently authenticate their interpretive inferences. Dependability, the second was the credibility. If the inferences of a research are believed, then its finding can be considered credible. This concept is akin to that internal validity of functionalist research. Next is confirmability. What is confirmability?
It refers to the extent to which the finding reported in interpretive research can be independently confirmed by the others. This is similar to notion of objectivity in functionalist research. Next is transferability. It is Transferability in interpretive research refers to the extent to which the finding can be generalized to other settings. It is very important for we normally generalize our research results, so we can generalize our research when we can transfer our findings or generalize to the our findings. We can generalize our findings to the other settings, right? So this is similar to the external validity in functionalist research. Next is ethics and ethnography. Ethics plays a very important role in ethnography. What is ethnography? Ethnography is recording and analysis of the culture or society, usually based on the participant observation and resulting in writing account of people, place, or institution. That is ethnography. We discussed this in detail, right? This ethnography is known as the participant observation. The researcher goes in the field and interact with the group of people in their natural habitat. Ethnography, it is an excellent mode of inquiry where you can understand the behavior by and behavior of the people within a particular context, right? And to carry out, to understand the behavior, to understand their culture, it is very important that they should have informed consent from the subject, and informed consent is required. You cannot compel any of the participant to participate in your research. If you really want to carry out your ethnography research unbiasedly, and if you want to generalize the result, it is very important to take the. It is very important to inform your participant about your objectives and take the informed consent from your participant. Participant can never be compelled to participate. Informal consent is a broader sense, involves ensuring that prior to agreeing to the participate, research subject are aware and particularly of the particulars of the research. So the participant should be well versed with their objective about your research, and he should give the consent to participate in your research. The question of ethics and any social inquiry is very important. The term research ethics refers to the norms. What is ethics? Ethics refers to the values, refers to the norms, and the institutional arrangement that guide the researcher in course of his research. So norms, values, and institutional arrangement which guides the researcher in the course of research. The sociologist must adhere to social ethics at all point of sociological enquiries. According to the Webster's New Word Dictionary, ethical is defined as conforming to the standard of conduct of a given profession or the group, and so the researcher should adhere to the particular standards or the conduct, right? Various ethical consideration that guides the ethnographical research, right? And what are those ethical consideration? Ethical consideration is collection of the principles that should be followed while doing human affairs. Ethical consideration makes sure that no one acts in such a way that is harmful to the society or an individual. It refrains people from organization from or indulging in vicious conduct.
what are the list of the various ethical consideration is informed consent. Take the informed consent from your participant, right? Voluntary participation is required. You cannot force anyone to participate in the research. Voluntary participation should be there. No harm to the participants. That your research should not harm any of the participants. You should not carry out that type of a research without informing, without taking the consent from the respondent, that it could harm, that there should be no harm of the participants, right? If you carrying out some research which could harm the participants, either they should be well informed, and if they feel like that they want to be part of that research, then only they should be involved in that research. Then anonymity and the confidentiality, it is very important to maintain the, if required, and if the participants wanted that their name should not be disclosed, then it should not be disclosed. This is same with the researcher. At time researcher even don't want to disclose the name, right? As with the same with the participant, if they don't want to, it should not be disclosed. If they want to, if it is required, then you can disclose the name giving by taking the consent. Confidentiality should be maintained. You should not give the details about the participants. The confidentiality of the participant should be maintained by the researcher. No deceiving subjects. You should not deceive any of the participants. Don't make false promises which you are not going to fulfill. Don't deceive your subject. Do not harm your subject. Take informed consent from your subject. Voluntary participation should be there, right? Maintain the confidentiality of your subject as well as of your research, and anonymity is required. If required, maintain this, right? We discussed about all these things. Now, what are ethical practices? Well, what is the ethics? Honesty is one of the ethics, right? Which one should follow when you are carrying out some of the research. It is very important to be honest with your research, with your subject, right? Do not fool your subjects or your readers. Honestly, at times what happens, researcher wants to show only the positive side, and they don't want to show the negative side of their research, but that is not correct. Show the positive as well as the negative side of the research. Be honest with your subject, be honest with your reader. Objectivity should be there. Why you are carrying out the research, it should be objectively clear to you and your participants. Objectively discuss the phenomenon, what you observed, and how are you explaining that. Morality is very important. Morality is, these are the values and the norms which we accept from the researcher as well as from the participant. Moral values are required. Openness is required. Open up with your subject under study, right? Inform them what you are trying to find out. How will you carry out your research? What you expect from them? Be friendly with them. Try to be accepted by the participant. Then respect for the intellectual property. You should have respect for the intellectual property. If you are taking some references, say if you are taking some references from something, it is very important to mention that you have taken that reference from that particular study. Don't try to uh, breach the intellectual property rights, right? Don't try to copy paste others material in your study. So it is very important that you should follow these ethical practices. Confidentiality is very important. Maintain the confidentiality of your subject. If it can harm, make sure your study should not harm any of the subject. Take consent from your subject.
If they want to maintain their confidentiality, and then only they can participate, try to make the confidentiality of your subject as well as other things if required. There are many other ethical things which one should follow apart from this. So, ethics is what? Ethics are normally the norms and the values which guides the researcher throughout its research work. What is expected from them, how they should carry out their research without creating any problem. There is a list of the ethics, and it is very important that in interpretive ethnography the researcher should follow the ethics.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము BSOE 148 అనే బుక్లో సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అనే బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 12 కల్చరల్ అండ్ సోషల్ రీప్రొడక్షన్ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం అన్నమాట. అంటే దీన్ని తెలుగులో ఏమంటామంటే సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి అని చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇదంతా కూడా ఈ లెసన్ మొత్తం కూడా శక్తి మరియు అధికార సంబంధించిన పునరుత్పత్తిగా చెప్తూ ఉంటాం. మన శక్తియుక్తులు మరియు అధికారం అంటే సామాజిక అధికారం మీద ఆధారపడి ఈ పునరుత్పత్తి ఏ విధంగా జరుగుతున్నది అనేది చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ కల్చరల్ అండ్ సోషల్ రీప్రొడక్షన్ అనేది ఈ యొక్క వ్యక్తుల యొక్క శక్తి సామర్థ్యాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సామాజిక అధికార పద్ధతుల మీద ఆధారపడి ఉత్పత్తి అంటే పునరుత్పత్తి జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ ఈ సామాజిక శాస్త్రం అనే దానికి వచ్చినట్లయితే పారిశ్రామిక పూర్వ సమాజాల కంటే పారిశ్రామిక సమాజాలలో సామాజిక చలనశీలత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఇక్కడ ప్రాథమిక పారిశ్రామిక పూర్వ సమాజాలు అంటే అక్కడ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ఏమి ఉండదు కదా. అందరూ కూడా స్వశక్తి మీద శక్తి సామర్థ్యాల మీద ఆధారపడి వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి సామాజిక అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత అంటే పూర్వ పారిశ్రామిక సమాజాల కంటే పారిశ్రామిక సమాజాలు ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెంట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎక్కువ డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత సమాజాలలో మార్పు అనేది మనకు కొట్ట వచ్చినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే సామాజిక చలనశీలత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంటు, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంటు, అంటే కమ్యూనికేషన్ డెవలప్మెంటు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డెవలప్మెంట్ వల్ల సామాజిక చలనశీలత అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. దీనివల్ల ఏంటి, వ్యక్తిగత అభివృద్ధితో పాటు సామాజిక అభివృద్ధి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే వ్యక్తిగత అభివృద్ధి దేని మీద ఆధారపడుతుంది, ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ అంటే అనేక రకాల విషయాల అవగాహన మీద ఆధారపడుతుంది. విద్యా అభివృద్ధి అవటం వల్ల, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్స్ అవటం వల్ల, టెక్నికల్ సాంకేతిక మార్పులు సమాజంలో విపరీతంగా జరగటం వల్ల, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల ఈ యొక్క వ్యక్తుల యొక్క జీవిత విధానంలో చలనశీలత అంటే సామాజిక చలనశీలత అనేది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. దీని మీద ఆధారపడి ఏమవుతుంది, ఉత్పత్తి అనేది ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది, రీప్రొడక్షన్ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే మన శక్తి సామర్థ్యాలు మీద ఆధారపడి రీప్రొడక్షన్ ఎక్కువ జరగటం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, సామాజిక ఉత్పత్తిలో పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆర్థికంగా సమాజము నిలదొక్కుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత సామాజిక చలనశీలత అనేది ప్రతిభకి ఎక్కువ ఆధారము ఇస్తూ ఉంటుంది. ఈ సామాజిక చలనశీలత జరగాలంటే వ్యక్తులలో ప్రతిభ అంటే కొట్టొచ్చినట్లు స్కిల్స్ అనేవి కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించినట్లయితే వ్యక్తులు సమాజంలో అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు. ఈ వ్యక్తుల అభివృద్ధి చెందుతో పాటు సమాజం కూడా ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల అభివృద్ధి పదంలోకి ముందుకు వెళుతుందనే దృక్పథాన్ని మనము ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. ఈ యొక్క నిజమైన ప్రతిఫలాన్ని ఈ యొక్క సామర్థ్యాలు మనకి అంటే ఈ రీప్రొడక్షన్ అనేది మనము ప్రస్ఫుటంగా చూడగలుగుతాం. దేని మీద ఆధారపడి, వ్యక్తుల యొక్క ప్రతిభ మీద ఆధారపడి చూడగలుగుతూ ఉంటాం అనేది చెప్తూ ఉంటాం. ఈ లెసన్లో ప్రతిభావంతమైన సామాజిక చలనశీలత ఎలా దారితీస్తుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. అంటే ప్రతిభావంతమైన సామాజిక చలనశీలత ఎలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది అనేది ఈ లెసన్లో మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. అందుకని ఇక్కడ ఏం మనం చెప్తున్నాము, సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తికి ఈ లెసన్ అనేది ఒక పెద్ద పీట వేస్తూ ఉంటుంది. దీనికి అంతా కూడా శక్తి మరియు అధికారం మీద ఆధారపడి సామాజిక అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. దీనివల్ల సామాజిక పునరుత్పత్తి అంటే అభివృద్ధి పదంలోకి సమాజము వ్యక్తులు కూడా అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు. దానికి తీసుకువెళ్ళడానికి మొట్టమొదటి ఏంటి, విద్య, టెక్నికల్ సాంకేతిక నైపుణ్యత, ఆ తర్వాత సమాజంలో ఉన్న అధికారం
అంటే సమాజంలో ఉన్న ప్రముఖ వ్యక్తులు అధికార తత్వం మీద ఆధారపడి ఈ సామాజిక చలనశీలత అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో సామాజిక చలనశీలత అనేది అత్యున్నతమైన స్థానానికి ఈ సమాజాన్ని వ్యక్తుల్ని తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు దీని గురించి తరగతి నిర్మాణం మీద ఎన్నో రకాల అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచినా కూడా ఒక నిర్దిష్ట రకమైన వర్గస్పృహతో ఈ యొక్క తరగతి చర్యలను దారితీస్తుందనే భావాన్ని వెలిపించారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. అంటే తరగతి అంటే ఏంటి, ఇక్కడ వర్గము అని చెప్పుకోవాలి. సమాజంలో అనేక రకాల వర్గాలు అంటే అనేక రకాల వర్గాలకు చెందిన ప్రజలు నివసిస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్క వర్గంలో ఒక్కొక్క రకమైన చైతన్యవంతమైన సామాజిక గమనశీలత ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క వర్గంలోని యొక్క చలనశీలత మీద ఆధారపడి సమాజము ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే సమాజంలో ఉన్న అన్ని వర్గాలు కూడా ఈ సామాజిక గమనశీలతను కలిగి ఉంటాయా, కలిగి ఉండవా అనేది మనం చెప్పలేమన్నమాట. ఒక్కొక్క వర్గము చురుకైన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క వర్గము అతి తక్కువ సామర్థ్యాలను కలిగి అట్టడుగు వర్గాలు, అంటే మనం అట్టడుగు వర్గాలను తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళతో సామాజిక గమనశీలత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకని అన్నట్లయితే ఉన్నత వర్గాలను తీసుకున్నట్లయితే విద్య మీద ఆధారపడి సామాజిక గమనశీలత, యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి సామాజిక గమనశీలత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ అట్టడుగు వర్గము, ఈ మధ్యతరగతి వర్గాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే సామాజిక గమనశీలత చాలా తక్కువగా, అంటే నిదానంగా ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక సమాజంలో ఆ వర్గము ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఆక్యుపై చేసుకోవాలంటే అది ఎక్కువ ఎలా అనుకున్నట్లయితే ఆర్థిక వనరులు, విద్య, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, తర్వాత సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తుల చేయూత, ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత సాంస్కృతిక లేదా భేదాలపై కూడా అనేక రకాల అభిప్రాయాలు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు నొక్కి చెప్పారని నేను చెప్పుకోవచ్చు. ఈ సాంస్కృతిక భేదాలు ప్రత్యేకించి వర్గీకరణ వ్యవస్థలో సమూహాల మధ్య అధ్యయనానికి మరియు తేడాలు, అనేక రకాల తేడాలు కూడా మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క సామాజిక సాంస్కృతిక పునరుత్పత్తికి ఇక్కడ మార్క్సిస్ట్ సాంప్రదాయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే కార్ల్ మార్క్స్ అనేక రకాల అభిప్రాయాన్ని వెలువచ్చారనమాట. కార్ల్ మార్క్స్ అభిప్రాయం ప్రకారం వేతనాలు మార్కెట్ రంగంలో వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాల యొక్క వ్యక్తీకరించిన చిత్రాన్ని స్పష్టం చేస్తూ ఉంటాయనేది ఈ యొక్క మార్క్సిస్ట్ కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క భావాలతో మనం గ్రహించవచ్చు అనమాట. మరియు అనేక రకాల నూతన పద్ధతుల్ని సృష్టిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఉత్పత్తి సాధనాల యాజమాన్యము మరియు నాన్ యాజమాన్యం ఆధారంగా ప్రధానంగా రెండు తరగతులు ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఉత్పత్తి సాధనాల యాజమాన్యాన్ని కలిగి ఉన్న ఒక సమూహము వారి శ్రమకు బదులుగా వర్కింగ్ గ్రూప్ కి ఉత్పత్తి సాధనాలకి మరియు సామాజిక వేతనాలని అందజేస్తూ ఉంటుంది. సామాజిక వేతనాన్ని అందజేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఈ శ్రమ శక్తి తన వినియోగదారులను మిగుల విలువ ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క పద్ధతి ప్రకారం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. కాబట్టి నిజమైన ఈ అర్థము ఈ వేతన సంబంధమైన దోపిడీకి సంబంధించిందిగా మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. మరియు ట్రేడ్ యూనియన్ల బేరసారాలు, వేతనాల యొక్క పెంపుదల, తర్వాత సేవల యొక్క మెరుగైన పరిస్థితుల ద్వారా వేతన పరిస్థితులు మార్చడానికి ఏ ప్రయత్నం జరిగినా దోపిడీ యొక్క యంత్రాంగము ఎల్లప్పుడూ పునరుత్పత్తి చేయబడుతూ ఉంటుంది అనేది మార్క్స్ యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. సంస్కృతి యొక్క భాగాలు పునరుత్పత్తి చేయబడతాయి అనేది మనకి తెలిసిన విషయమే. ఇక్కడ పాత క్రమానికి తగిన నిజమైన సమాధానాలు చెక్కు చెదరకుండా మరియు ఇక్కడ పాటించబడవలసిన విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. ఇది కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. వేతనాల పెంపు, శ్రమశక్తి, మిగులు విలువలు ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి అనేది ఈ యొక్క పునరుత్పత్తి విధానంలో మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. లూయిస్ యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్త అభిప్రాయం ప్రకారము
పెలేషన్ ఇది భావన ఖచ్చితంగా అందించిందనేది మనము ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్లేషన్ మరియు మన సాంస్కృతిక విలువలు ఎదుర్కొనే ప్రక్రియ మరియు వాటి అంతర్లీనించటము మరియు సమీకరించడం అనేది ఈ యొక్క లూయిస్ యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారము ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. చాలా చిన్న వయసు నుంచి సమాజం కేటాయించవలసి వస్తే స్త్రీ పాత్రలు, మగవారి ఆధిపత్యం కూడా మనం ఇక్కడ స్పష్టంగా చూడవచ్చు. మగవారు అంటే ఇక్కడ పురుషులందరూ కూడా ఏం చేస్తారు, ఈ దూర ప్రాంతాలకైనా చలనశీలత ఏర్పరచుకొని ఎంత దూరమైనా వెళ్ళి డబ్బు సంపాదించడానికి, కష్టపడి పనిచేయడానికి పురుషులు అంటే భావిస్తూ ఉంటారనమాట. అదే స్త్రీల విషయానికి వచ్చినట్లయితే పురుషుల కంటే తక్కువ శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి వీరందరూ కూడా కుటుంబ రక్షణ, కుటుంబ పోషణకి అంటే పెద్దవారికి, పిల్లలకి రక్షణ అండ్ కుటుంబ పోషణ అంటే గృహ సంబంధమైన విషయాలని ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. ఇక్కడ కుటుంబాలు మరొక వైపు ఆడవారు ఇంటి పనులు చేయాలి, అదే ఒక పద్ధతిగా పెట్టుకున్నారు అంటే పురాతన కాలం నుంచి. మరియు పిల్లల పెంపకం అనేది వాళ్ళు ఒక బాధ్యతగా స్వీకరిస్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అంటే పురుషులు ఎంత దూరమైనా వెళ్ళి అంటే జీవన పరిస్థితులు మెరుగుపరచుకోవటానికి, కుటుంబ పరిస్థితులు మెరుగుపరచడానికి చలనశీలత ఏర్పరచుకొని కష్టించి వేతనాలు అంటే ఎక్కువ వేతనాలకు పనిచేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ స్త్రీల విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క పద్ధతులు ఎలా ఉంటాయి, పిల్లల పెంపకం, వృద్ధుల సంరక్షణ, గృహ సంబంధమైన విషయాలకి వీళ్ళ యొక్క శక్తియుక్తులు ధారపోస్తూ ఉంటారనేది ఈ యొక్క ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనం గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. సాంస్కృతి మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి ఈ యొక్క అభిప్రాయాలకు వచ్చినట్లయితే మనం ఇప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. అంటే మిగుల పంపిణీ, మిగుల వ్యయము, తర్వాత శక్తి సామర్థ్యాలు, వేతనాల పెంపు, వీరి యొక్క పని విధానం అనేది కార్మికుల యొక్క పని విధానము, యాజమాన్యాల యొక్క మానసిక పరిస్థితి, వారి యొక్క స్థితిగతులు కూడా మన పరిగణనలోకి తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ దుర్ఖాయం ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా తన అభిప్రాయాల్ని అనేక రకాలుగా వెలువిచ్చారు. ఇప్పుడు మనము అవి కూడా తెలుసుకుందాం అన్నమాట. దుర్ఖాయము మరియు అతని అనుచరులు నిరపాయమైన పునరుత్పత్తి సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించడానికి ప్రయత్నించారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. తన అనోమి వంటి సంభావ్య ఫ్రాగ్మెంటేషన్ నేపథ్యంలో సమాజాన్ని కలిసి ఉండే ఒక సిద్ధాంతంగా ఈ యొక్క దుర్ఖాయము తన అభిప్రాయాన్ని వెలువించారు. దుర్ఖాయము మార్కోస్కి సంబంధించిన వాటికి భిన్నంగా సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక పునరుత్పత్తి యొక్క ఆవశ్యకతను, మార్పు ద్వారా అనుగుణ్యత యొక్క ఆవశ్యకతను నొక్కి చెప్పారు. ఈ యొక్క దుర్ఖాయము సాంప్రదాయ సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి ఆశావాదం యొక్క లెన్స్తో చూస్తూ ఉండాలి అనే దృక్పథాన్ని వెలిపించారనమాట. ఇది విభజన కంటే ఏకాభిప్రాయము మరియు దాని పేరున సంఘర్షణ కంటే సమగ్రమైనదిగా మనం గుర్తించాలి. ఇది దుర్ఖాయం ఒక అభిప్రాయంగా మనం గుర్తిస్తూ ఉంటాం. తర్వాత తీసుకున్నట్లయితే సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి ఎథ్నోమెటరాలజికల్ ట్రెడిషన్ యొక్క పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఎథ్నోమెటరాలజికల్ సామాజిక వాస్తవాల యొక్క ఆబ్జెక్టివిటీ, రియాలిటీ, దానిలో మరియు ఎలా ప్రతి సమాజము స్థానికంగా, అంతర్గతంగా ఉత్పత్తి చేయబడి సామాజికంగా వ్యవస్థీకృతమైన రిఫ్లెక్టివ్గా, జవాబుదారీగా కొనసాగుతున్న ఆచరణాత్మక సాధనము ప్రతి చోట ఎల్లప్పుడూ మాత్రమే ఖచ్చితంగా మరియు పూర్తిగా సభ్యుల పనిని సమయము లేకుండా మరియు ఎగవేత అవకాశాలు లేకుండా ఇది చూపుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది ఈ యొక్క దుర్ఖాయం యొక్క భావానికి కొద్ది డిఫరెన్సియేషన్తో ఉంటుంది. దీన్ని మనము సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి ఎథ్నోమెటరాలజికల్ ట్రెడిషన్గా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల వలన సామాజిక పునరుత్పత్తి సమాజంలో ఏ విధమైన ప్రభావం చూపుతుంది అనేది మనం గ్రహిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ సామాజిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి నిర్మాణాత్మక సాంప్రదాయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, సాంప్రదాయ పద్ధతులు ఏ విధంగా ఏర్పరచబడి ఉన్నాయి అనేది మనం తెలుసుకుందాం. నిర్మాణాత్మకవాదం అనేది సంస్కృతి అధ్యయనానికి ప్రభావవంతమైన దృక్పథంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది భాషాశాస్త్రంలో దాని మూలాన్ని
కలిగి ఉంటుంది, అంటే సారాంశాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ దృక్పథం ప్రకారము సామాజిక జీవితము భాష ద్వారా నిర్మించబడిందని మరియు మార్గనిర్దేశం చేయబడుతుందనేది మనము తెలుసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత సాంఘిక ప్రపంచంలోని ఏదైనా సాంస్కృతిక దృగ్విషయం యొక్క అంతర్లీనమైన సమూహాలను భాషా దృగ్విషయము పరంగా అర్థం చేసుకుని మొదట అందించిన ఈ యొక్క సాసురే 1960లో ఈ యొక్క సామాజిక జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సాంకేతికాల చాలా ముఖ్యమైన అంశాలని తను ఇక్కడ సాసురే పేర్కొన్నారనమాట. ఇక్కడ సిగ్నిఫైడ్ మరియు సిగ్నిఫైయర్ కలిసిన ఒక సాంకేతికాన్ని ఏర్పరుస్తాయి అన్నమాట. ఇవి సూచనానికి మరియు సాంకేతికానికి మధ్య ఏకపక్ష సంబంధము ఉందని సాసురే తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారనమాట. భాష అనేది కేవలము సంబంధం లేని సూచికల సమూహారము కాదనమాట. సాంకేతిక పదాల అర్థాలు ఎల్లప్పుడూ ఇతర సాంకేతిక పదాలను సంబంధించి ఉంటాయనేది ఇక్కడ మనము గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. ముఖ్యంగా అక్కడి ప్రధాన ప్రాముఖ్య బైనరీ వ్యతిరేకతలతో సహా వ్యత్యాసాల సంబంధము. అందువల్ల ఇక్కడ ఒక సామాజిక ప్రపంచం ఉందనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. దీనిలో అర్థాలు, వ్యక్తులు మరియు సామాజిక ప్రపంచంలోని అన్ని ఇతర అంశాలు భాష యొక్క నిర్మాణము ద్వారా రూపొందించబడ్డాయి. ఇది భాష అనేది ఒక సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక దృగ్విషయముగా సామాజిక సమాజంలోని సభ్యులచే భాగస్వామ్యం చేయబడుతుందనేది ఈ సాసురే తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారన్నమాట. ఈ యొక్క సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి నిర్మాణ సాంప్రదాయాలను మనం చూసినట్లయితే నిర్మాణవాదం యొక్క అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసి సాంకేతికాలు మరియు భాష యొక్క ప్రాథమిక నిర్మాణాన్ని సాసులు వెలికి తీయడానికి ప్రయత్నించగా, మరొక వైపు క్లార్క్ 1964లో బంధుత్వ వ్యవస్థలు మరియు పురాణాలను అర్థం చేసుకోవడంలో నిర్మాణాత్మకవాదాన్ని ఉపయోగించిన మొదటి వ్యక్తిగా మనము పేర్కొనవచ్చు అన్నమాట. సాంస్కృతిక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అతను ప్రధానంగా భౌగోళిక రూపాలని ఉపయోగించారనమాట. అవి సాంస్కృతిక శ్రేణుల తవ్వకాల ద్వారా సాంస్కృతిక దృగ్విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చని మరియు వాటి పరస్పర సంబంధాల నమూనాలు తదుపరి రూపాన్ని అతను వాదించారనమాట, తెలియపరిచారు. ఇక్కడ తర్వాత మరొక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ యొక్క సాంస్కృతిక అంశాలు లోతైన స్థాయిలలో అంతర్లీన నమూనాలు వ్యక్తీకరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. మొత్తం సామాజిక ప్రపంచం చుట్టూ ఉన్న విభిన్న బంధుత్వ వ్యవస్థలు లేదా పురాణాల వివరాలు చాలా భిన్నంగా ఉండవచ్చు అన్నమాట. అట్లా కానీ ప్రాథమిక నిర్మాణము మాత్రము ఒకటిగానే ఉంటుంది. ఈ తర్వాత మొత్తం నిర్మాణవాదంలో ఒక నిర్దిష్ట సంస్కృతిలో ఒక సాంకేతికత యొక్క అర్థము సాధారణంగా సాంకేతికత మరియు సాంకేతికతానికి మధ్య ఉన్న ఏకపక్ష సంబంధాన్ని అధిగమించే సాంప్రదాయం నుంచి ఉద్భవించిందనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. అందువల్ల సామాజిక ప్రపంచంలో ప్రబలంగా ఉన్న ఈ సాంప్రదాయాల సంస్కృతిని పునరుత్పత్తి చేస్తాయనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి యొక్క పరిణామాత్మకమైన సాంప్రదాయ పద్ధతుల్ని మనం ఇందులో గ్రహిస్తూ ఉన్నాం అనేది చెప్పుకోవాలి. తర్వాత ఇక్కడ సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి యొక్క పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ బోల్డియో ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త సాంస్కృతికి మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి యొక్క పద్ధతులను అతి చక్కగా వివరించారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. బోర్డియో సంస్కృతి యొక్క క్లిష్టమైన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. ఈ యొక్క సాంస్కృతిక సామాజిక పునరుత్పత్తి యొక్క సిద్ధాంతాలని బోర్డియో ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహించారనేది మనం చెప్పక తప్పదన్నమాట. బోర్డియో సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తికి ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని, ప్రత్యేకమైన అర్థాన్ని మనకు తెలియపరిచారు. అతని ఆలోచనలు మన సామాజిక రంగంలో సంస్కృతి యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోవటంలో అధికారము మరియు అధికారం యొక్క అనుబంధమైన అంతర్దృష్టిని మనకి అందిస్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. తర్వాత బోర్డియో సాంస్కృతిక రంగము
తీవ్రమైన విప్లవాల ద్వారా కాకుండా వరుస పునర్నిర్మాణాల ద్వారా రూపాంతరం చెందుతుందని తన అభిప్రాయంలో, అధ్యయనంలో స్పష్టం చేశారనమాట. ఇక్కడ అన్ని సందర్భాల్లో ఇచ్చిన 8 పీరియడ్ యొక్క ఆలోచనలు తెలియజేసే నమూనాలు పాఠశాల వ్యవస్థను సూచించడం ద్వారా మాత్రమే పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలము అనేది బోర్డియో తన అభిప్రాయాల్ని తెలియపరిచారు. ఇది మొత్తము సాధారణ ఆలోచన అలవాట్ల వంటి అభ్యాసం ద్వారా వాటిని స్థాపించి వాటిని అభివృద్ధి చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందనేది ఈ యొక్క పద్ధతుల ద్వారా మనము బోర్డియో యొక్క అభిప్రాయాల ద్వారా మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటున్నాము. బోర్డియో ఈ యొక్క పద్ధతుల్లో అనేక రకాల అభిప్రాయాల్ని మనకు వెలిపించారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత సైన్స్ బోర్డియో కమ్యూనికేషన్ యొక్క రూపాలను మరియు నమూనాలను నిర్దిష్ట సమాజాల భావజాలాన్ని ఎలా శాశ్వతంగా చేస్తూ ఉంటాయో నొక్కి చెప్పారనమాట. తర్వాత విద్యా వ్యవస్థ ప్రకారము ఆధిపత్య తరగతులు సంస్కృతిని ఇన్ని సానుకూలంగా ఈ యొక్క పద్ధతి ఇది విద్య యొక్క పరిణామాన్ని, పరిచయాన్ని యొక్క ప్రసంగించడం యొక్క పద్ధతులను బోర్డియో అతి చక్కగా మనకు వివరించగలిగారు ఈ సాంస్కృతిక సామాజిక పునరుత్పత్తి పద్ధతుల్లో. తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ ప్రతీకాత్మక హింస యొక్క గుత్తాధిపత్యంపై పోరాడటాన్ని విద్యా వ్యవస్థ ప్రాథమిక వేదిక అని బోర్డియో తన అభిప్రాయాలని ఒక స్పష్టంగా వెలిపించారనమాట. ప్రతీకాత్మక హింస ప్రధానంగా సాంస్కృతిక విధానాల ద్వారా అవతరించబడుతుందని మరియు ఈ ప్రతీకాత్మ హింస ద్వారా అణచివేత అనేది ఒక సంస్కృతి పట్ల మానవ సాంఘీకరణ యొక్క సమాజ మార్గంగా మారుతుందనేది బోర్డియో తన అభిప్రాయాన్ని తెలియపరిచారు. బోర్డియో ఒక సంస్కృతి పట్ల మరియు సాంఘీకరణ పట్ల మరియు సమస్యల ప్రదర్శన వల్ల చాలా విమర్శనాత్మకమైన పద్ధతుల్ని తెలియపరిచారు. అతను లోతుగా పరిశోధించడానికి ఈ యొక్క పద్ధతుల్ని చాలా ఎక్కువ కాలము పరిశోధన పద్ధతుల్ని ప్రయత్నించారు. మరియు ఈ యంత్రాంగం ద్వారా వ్యక్తీకరించబడిన అంతర్లీన సారాంశము మరియు విలువైన పరిస్థితుల్ని వెలికి తీశారనేది చెప్పక తప్పదన్నమాట. బోర్డియో ఆధిపత్య సంస్కృతి, సాంస్కృతిక రాజధానిని కలిగి ఉన్న వారికి పాలనా వ్యవస్థ సంస్కృతి పునరుత్పత్తి చేసే శక్తి మరియు మార్గాలు అనేక రకాలుగా ఉన్నాయని బోర్డియో మనకు తెలియపరిచారనమాట. సాంఘిక ప్రదేశంలో వివిధ సామాజిక వర్గాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సాంస్కృతిక మూలధనము బెండ్ మార్క్ అవుతుందనేది బోర్డియో తెలియపరిచారు. సామాజిక నిర్మాణము అంతటా సాంస్కృతిక మూలధనం యొక్క సమాన పంపిణీ కారణంగా విద్యా సాధనలో వర్గ భేదాలు ప్రధానంగా ఉన్నాయనేది కూడా బోర్డియో మనకి తెలియపరిచారనమాట. ఈ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నత తరగతి నేపథ్యము విద్యార్థులకు అంతర్నిహితంగా ప్రత్యేక హక్కులు మరియు ప్రయోజనం ఉంటుందనేది కూడా బోర్డియో తన అభిప్రాయాలలో ఆ యొక్క పరిశోధనలో అనేక రకాల అభిప్రాయాల్ని వెలిపించారనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాం అనమాట. తర్వాత మనం చూసినట్లయితే బోర్డియో ఈ యొక్క సాంస్కృతిక పద్ధతుల్లో ఈ యొక్క పునరుత్పత్తిలో అనేక కాలాలలో అనేక రకాల పద్ధతుల్లో పరిశోధన చేసి మనకు ఒక విలువైన సమాచారాన్ని, సమగ్రమైన సమాచారాన్ని తన యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో మనకు తెలియపరిచారనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. జీవితంలో అందువల్ల పాఠశాలలో విజయవంతంగా ఈ ముందస్తు నైపుణ్యాలపై ఆధారపడి జ్ఞానము అవసరమనేది విద్యపరంగా ఈ యొక్క జ్ఞానము మనం తెలుసుకోవాలనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా బోర్డియో తన అభిప్రాయాల్లో చెప్పారనమాట. తర్వాత ఈ యొక్క ప్రక్రియలో ది హ్యాబిటస్ అండ్ ఫీల్డ్ అనే ప్రక్రియా పద్ధతులను తీసుకున్నట్లయితే బోర్డియో దీని మీద తన వివరణాత్మకమైన సందేశాన్ని మనకు ఇచ్చారు. ఫీల్డ్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ పాజిటివ్ల మధ్య సంబంధాన్ని, నెట్వర్క్ బోర్డియో ఫీల్డ్ని మనకి తెలియపరిచారనమాట. ఇక్కడ అండర్ గార్డులు మరియు ఈ స్థానాలలో ఉన్నవారు వ్యక్తిగతంగా లేదా సమిష్టిగా తమ స్థానాన్ని కాపాడుకోవటానికి లేదా మెరుగుపరచుకోవటానికి మరియు సూత్రము
క్రమానుగతముగా అత్యంత అనుకూలమైన వృక్షాన్ని మార్గదర్శకము బోర్డియో చేశారనమాట. వారి స్వంత ఉత్పత్తులను ఈ ఫీల్డ్ అనేది ఆర్థిక, సాంస్కృతిక, సామాజిక, ప్రతీకాత్మకంగా ఉపయోగించే వివిధ రకాల మూలధనాలలో పోటీ పోరాడటానికి వేదికగా ఉంటుందనేది బోర్డియో తెలియపరిచారు. ఆ తర్వాత ఏజెంట్ల వృక్షాలు సామాజిక స్థితి కాపాడుకోవటము లేదా మెరుగుపడటము ఫీల్డ్లో వారి స్థానాలపై వారు చేసే కృషి మీద ఆధారపడి పడుతుందని బోర్డియో మనకి ఈ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల వల్ల తెలియపరిచారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. తర్వాత ఈ యొక్క అలవాట్లు ఏర్పరచుకునే స్వభావం మాత్రమే ఏర్పడుతూ ఉంటాయనేది, అది ఒక ఫీల్డ్తో సంబంధం మాత్రమే చెందుతాయనేది మనం ఇక్కడ స్పష్టంగా గ్రహించవలసిన విషయం. కొన్ని స్వభావాలతో వారి సమర్థనతో వ్యక్తమవుతూ ఉంటుందనేది, అందుకే ఒకే విధమైన విధానాలు ఒకే ఫీల్డ్లోని వ్యతిరేక రంగాలలో, వేర్వేరు రంగాలలో, విభిన్న కాన్ఫిగరేషన్లో వ్యతిరేక అర్థాలు మనము విలువలను చూడగలుగుతాం అనేది బోర్డియో మనకు తెలియపరిచారు. ఇక్కడ రుచి, తరగతి మధ్య మరియు విద్య మీద ఈ యొక్క అభిప్రాయాలు, బోర్డియో యొక్క అభిప్రాయాలను చూసుకుందాం. రుచి, తరగతి మరియు విద్య మీద ఇతని యొక్క అభిప్రాయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. బోర్డియో ప్రకారము సమాజాన్ని వివిధ సామాజిక సమూహాలుగా విభజించే వివిధ స్థాయిలు సాంస్కృతిక మూలధనముగా ఉన్నాయనేది మనకి చెప్పారు. మొదటిది మనం తీసుకున్నట్లయితే చట్టబద్ధమైన సంస్కృతి అనేది ఆధిపత్య వర్గాల సంస్కృతి మరియు అనుమతిస్తున్న పద్ధతులుగా మనము గ్రహించవచ్చు. రెండోది మిడిల్ ప్రో సంస్కృతిలో ప్రధాన కారణ కళారూపాలను మళ్ళీ ఈ ఊహ్య అవగాహనలు ఏర్పడతాయనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయము. మూడోది తీసుకున్నట్లయితే మాస్ లేదా జనాదరణ పొందిన సంస్కృతిగా కనిపించే దానిలో సమానంగా ఉంటుందని మరియు ఉదాహరణగా పాప్ సంగీతాన్ని కలిగి ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. బోర్డియో రుచి అండ్ తరగతుల్లో తన ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో అనేక రకాల అభిప్రాయాల్ని వెలిపించారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. ఈ యొక్క సామాజిక సాంస్కృతిక పునరుత్పత్తిలో వర్గము అనేది, అంటే క్లాస్ అనేది ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉందనేది మనము పేర్కొనవలసిన విషయము. బోర్డియో తన అభిప్రాయాన్ని ఈ యొక్క వర్గము, క్లాస్ అనే దాని మీద తన ప్రస్ఫుటమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం అనమాట. ఈ వర్గం అంటే ఏంటి? మనం ఇంగ్లీష్లో క్లాస్ అంటూ ఉంటాం అనమాట. సామాజిక శాస్త్రీయ దృష్ట్యా సామాజిక వర్గము లేదా వర్గం అంటే సమాజంలో ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక వనరులకు సంబంధించినంత వరకు సమూహాలు పొందే సామాజిక నిర్మితి హోదా, వివిధ వ్యక్తులకు, సమూహాలకు ఈ వనరుల లభ్యత ఎంత మేరకు ఉంటుందనే విషయాన్ని వర్గము నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వృత్తి, ఆదాయము, సంపదపై అబ్బాన్ మళ్ళీ నిమ్కాఫ్ ఒకే రకమైన ఆర్థిక స్థితి పంచుకునే వ్యక్తులు సామూహికంగా సామాజిక వర్గాన్ని, అంటే పంచుకునే పద్ధతిని సామూహిక వర్గంగా మనము పేర్కొన్నారు. ఎవరు? ఈ యొక్క అబ్బాన్ అండ్ నిమ్కాఫ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు. ఇక్కడ అబ్బాన్ అండ్ నిమ్కాఫ్ నిర్వచనం ప్రకారము సమాజంలో ఒకే రకమైన అంతస్తు గల వ్యక్తుల మొత్తమే సామాజిక వర్గంగా చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ సామాజిక వర్గం అంటే ఏం చెప్పారు మీరు? సమాజంలో ఒకే రకమైన అంతస్తు గల వ్యక్తుల మొత్తమే సామాజిక వర్గం. అంటే ఒకే రకమైన అంతస్తు గల వ్యక్తుల కూటమిగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ లాసియర్ యొక్క నిర్వచనం ప్రకారము సామాజిక వర్గములో సాంస్కృతికముగా నిర్వచించబడిన సమూహము ఒక జనాభా మొత్తము, దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన హోదా, అంతస్తు కలిగి ఉంటాయనేది ఇక్కడ మనకు తెలియపరిచారు. వర్గాన్ని సమిష్టి ఆర్థిక వనరులను కలిగి ఉన్న ఒక పెద్ద సమూహంగా నిర్వహించవచ్చు అన్నమాట. ఈ వనరులు వారి జీవన శైలులని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. వృత్తి, సంపద, ఆదాయము అనేవి వర్గ విభేదాలకు ప్రధాన అంశాలుగా ఉన్నాయి. వర్గ విభేదాలు జరగడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి? వృత్తి, సంపద, ఆదాయం. ఇదే అభిప్రాయాన్ని కార్ల్ మార్క్స్ కూడా
తన యొక్క సిద్ధాంతంలో వెలువచ్చారనమాట. తర్వాత ఇతర స్థానీకరణ రూపాలని వర్గాలకు మధ్య 4 ప్రధానమైన తేడాలని మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయము. వర్గ వ్యవస్థ గతిశీలకమైనది. ఈ యొక్క వర్గ వ్యవస్థ అనేది గతిశీలకమైనది. ఎలా? ఇతర స్థానాల వలె వర్గాలు చట్టపరమైన లేదా మతపరమైన అంశాలపై ఆధారపడిన కాపు వర్గాల మధ్య సరిహద్దులు ఎల్లప్పుడూ స్పష్టంగా ఉండవన్నమాట. ఇవి నిరంతరము మార్పులకి గురి అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. వివిధ వర్గాలకు చెందిన వారిపై వైవివాహ నిర్బంధాలు ఉండవన్నమాట. అవి వాళ్ళ యొక్క సామాజిక పద్ధతుల ప్రకారము ఏర్పరచబడి ఉంటాయనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. ఇంకో పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే వర్గ హోదాలు కొంతవరకు సాధించబడినవి వ్యక్తి వర్గము పూర్వంగా పుట్టుక ద్వారా కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయనేది ఈ యొక్క తరగతి, ఈ యొక్క వర్గము, క్లాస్ వల్ల మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇతర స్థానీకరణ వ్యవస్థలతో పోలిస్తే వర్గములో ఊర్ధ్వముఖ, అధోముఖ సామాజిక గతిశీలతలు తరచుగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం సమాజంలో. తర్వాత ఇంకొక పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే వర్గము ఆర్థికంగా ఏర్పడుతుంటుంది అనేది ఇక్కడ ఒక దృక్పథం అనమాట. తర్వాత వర్గం ఆర్థికంగా ఎలా ఏర్పడుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే సమూహాలు, వ్యక్తుల మధ్య భౌతిక వనరులను పొందటంలో ఉండే అసమానతలు, ఆర్థిక విభేదాలపై వర్గాలు ఆధారపడి ఉంటాయనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఇతర స్థానీకరణ రూపాలలో ఆర్థికేతర కారకాలు అతి ప్రధానమైనవిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. వర్గ వ్యవస్థలు పెద్ద తరహావి, వ్యక్తిగతేతరమైనవిగా మనము ఈ పాయింట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వర్గ వ్యవస్థలు పెద్ద తరహాకి చెందినవి, తర్వాత వ్యక్తిగతేతరమైనవి అనేదిగా మనము ఈ పాయింట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఏంటి? ఇతర స్థానీకరణ వ్యవస్థలలో అసమానతలు ప్రాథమికంగా బానిస యజమాని లేదా ఉన్నత నిమ్న కులాల వ్యక్తుల మధ్య మొహమాటాలు, విధులకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత సంబంధాలతో అభివ్యక్తమవుతూ ఉంటాయి. దీనికి వ్యతిరేకంగా వర్గ వ్యవస్థలు వైయక్తికేతర సంఘాలుగా, పెద్ద తరహా సంఘాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత మధ్యయుగాలలో వర్గ నిర్మితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే వర్గము ఆవిర్భించిన తీరు సమాజాన్ని బట్టి నిరంతరము మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. మధ్యయుగాలలోని వర్గ నిర్మితి నుంచి ఆధునిక వర్గ నిర్మితి అభివృద్ధి చెందిందనేది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత మధ్యయుగాలలో వర్గ నిర్మితిలో ఉన్నత స్థానంలో భూస్వాములు, నిమ్న స్థానంలో బానిసలు ఉండేవాళ్ళు అనమాట. ఈ 2 వర్గాల నడుమున ఇంటి పని చేసేవారు, సైనికులు, వృత్తి పని చేసేవారు, చిన్న వ్యాపారస్తులు ఉంటూ ఉండేవారు. వీరిలో చిన్న వ్యాపారస్తులను, వృత్తి పనివారులు తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క చిన్న పనివారు, ఈ యొక్క వృత్తి పనివారులను తీసుకున్నట్లయితే పట్టణాలలో శక్తివంతులుగా పరిగణితి, అంటే పట్టణాలలో వీళ్ళు ఒక శక్తివంతులుగా మనం గుర్తించుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. పట్టణ వాసులు గిల్డులుగా వ్యవస్థికమై ఉంటూ ఉంటారన్నమాట. ఇక్కడ శతాబ్దాలుగా మధ్యయుగాలు ఆర్థిక, సామాజిక నిర్మితి ఈ గిల్టులపైనే ఆధారపడి ఉంటూ ఉండేదన్నమాట. గిల్ట్ సభ్యులు కంటే పై స్థాయిలో ఉన్న లాయర్లు, డాక్టర్లు, వడ్డీ వ్యాపారస్తులు పై స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళు అనమాట. వీరిలో చాలా మంది యూదులుగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఈ స్థానీకరణ వ్యవస్థ 18వ శతాబ్దం వరకు కొనసాగిందనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత భూస్వాములు, ధనవంతులైన పారిశ్రామికవేత్తలు, సంపన్నులు, ఈ యొక్క రాజరికపు సభ్యులు ఉన్నత స్థానాన్ని ఆక్రమించారు. అంటే ఈ యొక్క పద్ధతుల తర్వాత ధనవంతులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, సంపన్నులు, తర్వాత రాజరిక సభ్యులు అంటే రాజవంశంలో ఉన్న సభ్యులందరూ కూడా ఉన్నత స్థానాన్ని ఆక్రమించారనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత పారిశ్రామిక విప్లవం ఫలితముగా ఏర్పడిన వర్గ నిర్మితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే పారిశ్రామిక నిర్మితి ఫలితముగా పెట్టుబడిదారులు ప్రొలెటేరియట్
లేదా అంటే పెట్టుబడిదారులు లేదా శ్రామిక వర్గం అనే 2 కొత్త సామాజిక వర్గాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆర్థిక వనరులు, రాజకీయ సత్తా పుష్కలంగా కలిగిన వర్గం. పెట్టుబడిదారులు శ్రామిక వర్గము వద్ద సంపద కానీ ఆర్థిక సత్తా కానీ ఉండదు అన్నమాట. ఇక్కడ ప్రాచీన కాలం నాటి అభిజాత్య వర్గము, ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పుకుంటాము, ఈ అభిజాత్య వర్గం అంటే అరిస్టోక్రసీ అని చెప్పుకుంటాము ఇంగ్లీష్లో. కొత్త పెట్టుబడిదారు వర్గము తక్కువ సంసక్తత ఐక్యత కలిగి వైయక్తిక వర్గంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ తక్కువ పెట్టుబడిదారి వర్గము ఐక్యత కలిగిన వైయక్తిక వర్గంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఈ 2 వర్గాల మధ్య అంటే ఇక్కడ ఏంటి, అభిజాత్య వర్గం అరిస్టోక్రసీ అండ్ ఐక్యత కలిగిన తక్కువ స్థితి కలిగిన వర్గంగా ఈ 2 వర్గాల మధ్య మరొక వర్గము మధ్యవర్గము ఏర్పడింది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ మధ్యవర్గము సాంకేతిక నిపుణులు, ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, ఆర్కిటెక్చర్లు, పరిశోధకులు, తత్వవేత్తలు అందరూ కూడా ఈ యొక్క మధ్యవర్గంలో ఉన్నారనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. అంటే ఈ యొక్క మధ్యవర్గంలో ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, ఆర్కిటెక్చర్లు, పరిశోధకులు, తత్వవేత్తలు, ఉపాధ్యాయులు, పరిపాలనా రంగంలో పనిచేసే వారందరూ కూడా ఈ మధ్యవర్గంలో ఉన్నారు. ఈ జర్నలిస్టులు, ఈ వైట్ కాలర్ ఉద్యోగులు మొదలైన వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్యవర్గానికి సంబంధించిన వారుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. కుటుంబము వర్గ అంతస్తును నిర్ణయించడంలో ఆర్థిక కారకములో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారు. ఈ మధ్యవర్గం వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క ఆర్థిక కారకాలలో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాల్సిన విషయం, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా ఈ యొక్క పద్ధతిలో మనం చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు పద్ధతుల్లో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత సామాజిక అంతస్తు ఆధారముగా ప్రత్యేకంగా గుర్తించబడే సముదాయ భాగమే సామాజిక వర్గంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, సామాజిక అంతస్తు ఆధారంగా ప్రత్యేకంగా గుర్తించబడే సముదాయ భాగమే ఈ యొక్క సామాజిక వర్గంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారము వర్గము ఆర్థిక విభేదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ యొక్క మార్క్స్ యొక్క సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏంటి, ఈ వర్గాల మొత్తము ఆర్థిక విభేదాలు అంటే ఆర్థిక హెచ్చు తగ్గుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది ఈ యొక్క వర్గం యొక్క పద్ధతిని కార్ల్ మార్క్స్ మనకు తెలియపరిచారు. అంటే ఆర్థిక విభేదాల మీద ఆధారపడి ఈ వర్గాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయనేది మార్క్స్ యొక్క అభిప్రాయంగా మనము ఈ లెసన్లో తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఈ యొక్క పద్ధతుల వల్ల ఈ వర్గంలోని వారు ప్రస్తుత రూపంలో మనం తీసుకున్నట్లయితే సమాజం, కుటుంబము, వర్గము అంతస్తు నిర్ణయించడంలో ఆర్థిక కారకాలు కూడా ప్రధాన పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. తర్వాత సంపద వ్యక్తి సామాజిక అంతస్తును నిర్ణయిస్తుందనేది మనం మొదటే చెప్పుకుంటాం. ఈ యొక్క సంపద అనేది ఈ యొక్క వ్యక్తుల యొక్క సామాజిక అంతస్తుని నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది. ధనికులు ప్రముఖ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు, ఈ యొక్క శ్రామిక వర్గం అంతా నిమ్న వర్గానికి చెందిన వాళ్ళుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క వర్గ విభేదాలు ఆస్తి ఆధారం అయితే మైకేవర్ అభిప్రాయం ప్రకారము వర్గాలు కేవలము ఆర్థిక విభేదాలపైనే కాకుండా సామాజిక అంతస్తులపై కూడా ఆధారపడుతూ ఉంటారనేది ఈ మైకేవర్ మహాశయుడు చెప్పాడు. ఎలా? కేవలము ఆర్థిక విభేదాలపైనే కాకుండా సామాజిక అంతస్తు మీద ఆధారపడి సాంస్కృతిక పునరుత్పత్తి జరుగుతూ ఉంటుందనే అభిప్రాయాన్ని మైకేవర్ అనే యొక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్త మనకి తెలియపరచాలనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఈ జెండర్ అనేది కూడా ఈ యొక్క సామాజిక సాంస్కృతిక పునరుత్పత్తిలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయము. ఇక్కడ జెండర్ ఆధారంగానే సమాజంలో అసమానతలు, లింగభేదం ఆధారంగా సామాజిక స్థరీకరణకు ఈ యొక్క స్థరీకరణ అంటే ప్రత్యేకమైన జెండర్ స్థరీకరణగా మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ముఖ్యంగా సమాజంలోని వనరుల లభ్యత, విశిష్టాధికారాలు అందుబాటులో ఉండటం వల్ల అనేక విషయాల్లో స్త్రీ పురుషుల మధ్య విభేదాలు సూచిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఈ యొక్క స్త్రీ పురుషుల సత్తా, అందుబాటులో ఉండే విభేదాలు తెలియజేసే ఒక అసమాన స్థాయిని కూడా
పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ యొక్క పురుషులు స్త్రీల యొక్క స్థాయిలు అంటే శ్రామిక పద్ధతుల మీద ఆధారపడి అసమానతమైన స్థాయిలు మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత చాలా సంవత్సరాల స్థిరీకరణపై జరిగిన పరిశోధనలో జెండర్ అంశాన్ని పట్టించుకోలేదు. ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ లో ఈ స్థిరీకరణ ప్రక్రియలో జెండర్కి అసలు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేదనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సత్తా, సంపద, ప్రతిష్టల విభజన విశ్లేషించిన సందర్భంలో స్త్రీలకు ఏమాత్రము ప్రాముఖ్యత లేని వారుగా పరిగణిస్తూ ఉండేవారు, అంటే పూర్వకాలంలో. అయినప్పటికీ జెండర్ స్థిరీకరణ అతి ప్రధానమైన వివరణగా ప్రాముఖ్యత పెంపొందించుకున్నదనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. అన్ని సమాజాలలో ఏవో కొన్ని సామాజిక జీవాంశాలతో పురుషులు స్త్రీల కన్నా ఎక్కువ సంపద, అంతస్తు ప్రభావాన్ని కలిగి ఉన్నారనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. వర్గ వ్యవస్థ కంటే కూడా ఈ యొక్క జెండర్ అసమానతలు మరింత లోతుగా పాతుకుపోయి ఉన్నాయనేది మనం అన్ని వర్గాలలో చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ విధమైన వర్గాలు లేని వర్గ వ్యవస్థ వేట, ఆహార సంగ్రహక సమాజాల వంటి సమాజాలలో కూడా స్త్రీల కన్నా పురుషులు అధికులుగా పరిగణించబడుతూ ఉంటారనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఆధునిక సమాజాలలో జెండర్ అసమానతల కన్నా వర్గ విభేదాలు చాలా ప్రబలంగా ఉంటూ ఉంటాయన్నమాట. స్త్రీలకున్న సంపదను సాధారణంగా వారి తల్లిదండ్రులు, భర్త స్థితిని ప్రతిబింబంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. భర్త యొక్క స్థితిగతుల యొక్క ప్రతిబింబంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అందుకే ఈ అసమానతలకు వర్గం ఆధారంగా వివరించవలసి వస్తుందనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క జెండర్ స్థిరీకరణ ముఖ్యమైనదిగా కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కొన్ని సమాజాలలో స్త్రీలకు కొన్ని రంగాలలో మాత్రమే స్వేచ్ఛ ఉంటూ ఉంటుంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని తాలిబాన్ రాజ్యంలో జెండర్ స్థిరీకరణ అతి తీవ్రంగా ఉంటుందనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. జెండర్ అసమానతలను అంగీకరించే నమ్మకాలు ఈ యొక్క స్థిరీకరణలు కూడా మద్దతిస్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత ఒక తాత్విక సిద్ధాంతంగా లింగ భేదాలకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వటము సామాజిక నిర్మితిలో ఒక భాగంగా ఉన్నదన్నమాట. పితృ అధికారము అంటే సమాజములో, సమూహములో స్త్రీల కన్నా పురుషులకి ఎక్కువ అధికారము, సత్తా ఉండటము అనేది మనకి అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ప్రపంచంలో అంతటా పితృ అధికారము కనిపిస్తూ ఉంటుంది. పితృస్వామిక సమాజాలలో, కుటుంబాలలో భార్యపై భర్తలు అధికారాన్ని చెలాయిస్తూ ఉంటారు. అది మనకు తెలిసిన విషయమే అన్నమాట. ప్రజాస్వామ్యంలో కూడా పురుషులు అధికారమే ప్రధానంగా ఉంటూ ఉంటుంది. స్త్రీలు ప్రజాస్వామ్య సంస్థల్లో తక్కువ శాతాన్ని కలిగి ఉన్నారనేది అతి ప్రాచీన కాలం నుంచి ప్రస్తుత వ్యవస్థ వరకు మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క ప్రపంచం అంతటా పితృస్వామిక అధికార వ్యవస్థ కలిగి ఉంటుందనేది తెలుసు. పితృస్వామిక సమాజాలలో నాయకుడు, అధ్యక్షుడు, ప్రధాన కార్యనిర్వహణాధికారి, ఇతర నాయకత్వ హోదాలన్నీ పురుషులే కలిగి ఉన్నారు. పితృస్వామిక రూపాలు సమాజాన్ని బట్టి నిరంతరము మార్పుకు గురవుతూ ఉంటాయనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. స్త్రీ పురుషులు ఆదాయ సంపదలో తేడాలున్నప్పుడు జెండర్ స్థిరీకరణ మరింత ప్రస్ఫుటంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. స్త్రీలు సాంఘిక శక్తితో పాల్గొనటము పెరిగినప్పటికీ స్త్రీ పురుషులు ఆదాయాల మధ్య అగాధము కొనసాగుతూనే ఉన్నది. ప్రాథమిక వర్గాలు తమ స్వలాభాల కోసము జెండర్ ఆధారిత వేతన విభేదాలు నిరంతరము కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. దీనివల్ల ఇప్పటికి కూడా ఈ యొక్క సామాజికంలో స్త్రీ పురుషులు ప్రత్యేకమైన స్థిరీకరణ, సాంస్కృతిక ఈ యొక్క పునరుత్పత్తిని కలిగలేదు అనేది మనకి తెలుసుకుంటున్న విషయమే. ఇది ఈ యొక్క బోర్డియర్ రుచి మరియు తరగతి మరియు విద్యకి ఎలాంటి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల వర్గము యొక్క ప్రాముఖ్యత అంటే తరగతి యొక్క ప్రాముఖ్యత, క్లాస్ యొక్క ప్రాముఖ్యతని మనము ఇప్పుడు వరకు తెలుసుకున్నామని చెప్పుకుంటున్నాము. తర్వాత పాఠశాలలో ఉపయోగించుకునే స్వభావము మరియు దాన్ని విజయవంతం చేసే ప్రవృత్తి మనము చూసినట్లుగా వివిధ సామాజిక తరగతుల్లో అనుబంధించబడిన దానితో విజయం సాధించే లక్ష్య అవకాశాలు ఆధారపడి ఉంటుందనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. దానిలో
విజయం సాధించే లక్ష్య అవకాశాలపై ఆధారపడి ఉంటుందన్నమాట. ఈ స్వభావాలు మరియు ప్రవర్తనలు విద్యా వ్యవస్థ మరియు తరగతి వ్యవస్థ మధ్య సంబంధం యొక్క నిష్పాక్షికంగా గ్రహించదగిన అభివ్యక్తిగా విద్యా అవకాశాల నిర్మాణం యొక్క శాశ్వతత్వంలో అత్యంత దిగుమతి కారకాలుగా మనము గ్రహించవలసిన విషయం ఇది. తర్వాత స్వీయ తొలగింపు దారితీసే ప్రతికూల ప్రవృత్తులు మరియు సిద్ధతలు ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే స్వీయ తరుగుదల అనేది ప్రముఖంగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. స్వీయ తరుగుదల పాఠశాల యొక్క విలువలను తగ్గించడము మరియు దాని ఆంక్షల వైఫల్యము లేదా మినహాయింపు పడతాయని ఆశించడం వంటి వాటికి కూడా పాఠశాల నిష్పాక్షతాన్ని కలిగి ఉన్న ఆంక్షలు యొక్క అపస్మారక అంచనాకు అర్థం చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఈ పద్ధతుల్లో గ్రహించగలుగుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల సామాజిక చలనశీలత ఏ విధంగా ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత మనం ఈ యొక్క లెసన్ మనం గ్రహించినట్లయితే సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి ఆలోచనలు ఒకవైపు డైనమిక్ ప్రక్రియలు మరియు మరొక వైపు సామాజిక నిర్మాణం యొక్క స్థిరత్వం అంశాన్ని మనకు సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క లెసన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం. సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి ఆలోచనల ఒకవైపు డైనమిక్ ప్రక్రియలు మరి ఒకవైపు సామాజిక నిర్మాణాల యొక్క స్థిరమైన అంశాన్ని మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాం అనేది ఇక్కడ స్పష్టం చేస్తుంది. ఈ సామాజిక అనుభవంతో కొనసాగింపు మరియు మార్పు యొక్క అవసరాన్ని బలపరుస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క యూనిట్ మొత్తం కూడా మనకి సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి ఆలోచనలను విశ్లేషించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. ఎంతో మంది బోర్డియో, కార్ల్ మార్క్స్ వీళ్ళందరూ కూడా మనకు అనేక రకాల అభిప్రాయాల్ని వెలిపించారనేది మనకి ఇక్కడ చెప్పుకోదగ్గ విషయం అన్నమాట. తర్వాత మార్క్సిస్ట్ సాంప్రదాయం యొక్క ఫ్లీజం ద్వారా దుర్ఖైము సాంప్రదాయాన్ని మెదులోల్చుక సాంప్రదాయం నిర్మాణాల సాంప్రదాయము మరియు అత్యంత ప్రత్యేకంగా మరియు సమగ్రంగా బౌర్డియో ఫ్రీజం ద్వారా విద్య యొక్క ప్రధాన పాత్ర సంస్కృతి మరియు సాంఘిక పునరుత్పత్తి అంటే శక్తి మరియు అధికారాల సంబంధాల పునరుత్పత్తి అని బోర్డియో మనకి తెలియపరచడం ద్వారా ఈ యొక్క సామాజిక సాంప్రదాయాలు సాంస్కృతిక యొక్క పునరుత్పత్తి ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఈ లెసన్ ద్వారా అనేక రకాల ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా కూడా తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనం ప్రముఖంగా చెప్పుకుంటున్నట్లయితే సంస్కృతి అంటే సాంస్కృతిక పద్ధతుల సంస్కృతి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది టైం మరియు జీవన విధానం యొక్క ఆ యొక్క పద్ధతిని ఈ యొక్క సాంస్కృతికంగా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత పునరుత్పత్తి అంటే ఇక్కడ మనకి పునరుత్పత్తికి ప్రముఖ పాత్ర ఉన్నది అనేది మనం తెలుసుకున్నాం కదా. సాంఘిక జీవిత అనుభవానికి అనుగుణంగాను ఉత్పత్తి అనే పూర్వీకుల ధృవీకరణకి కలిసి ఉండాలనే దృక్పథాన్ని ఇక్కడ మనము పునరుత్పత్తి ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత ఆర్థిక మూలధనం అంటే ఇక్కడ సామాజిక ఆర్థిక మూలధనాలు ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి అనేది మనం తెలుసుకున్నట్లయితే భూమి లేదా ఆస్తి వంటి మాతృ వస్తువుల ధరలు మరియు ఉపాధి మరియు ఇతర వాటి నుంచి వచ్చే ఆదాయము మనకి ఇక్కడ యొక్క ఆర్థిక మూలధనముగా మనం పేర్కొంటూ ఉన్నాం. అంటే సామాజిక ఆర్థిక మూలధనం అంటే ఏంటి అయినట్లయితే ఇక్కడ పునరుత్పత్తిలో ఏం చెప్పుకుంటూ ఉంటామో భూమి లేదా ఆస్తి వంటి మాతృ వస్తువుల ధరలు మరియు ఉపాధి మరియు ఇతరుల వాటి నుంచి వచ్చే ఆదాయ ప్రక్రియనే ఈ యొక్క ఆర్థిక మూలధనంగా మనం ఇక్కడ ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత ఇందులో సాంస్కృతిక రాజధాని అంటే అర్థం ఏంటో మనము తప్పనిసరిగా గ్రహించవలసిన విషయము. వివిధ రకాల చట్టబద్ధమైన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్న సామాజిక పద్ధతులు గల ప్రదేశాన్ని మనం ఒక సాంస్కృతిక రాజధాని అంటూ ఉంటాం. సాంస్కృతిక రాజధానిని ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం ఈ లెసన్లో. అంటే ఇక్కడ సాంస్కృతిక రాజధాని అంటే అర్థం ఏంటి? వివిధ రకాల చట్టబద్ధమైన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్న ప్రదేశంగా మనం ఇక్కడ సాంస్కృతిక రాజధానిని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ సామాజిక రాజధాని అంటే అర్థం ఏంటి? వ్యక్తుల మధ్య విలువైన సామాజిక సంబంధాల చిహ్నము. ఇది ఒక గౌరవము మరియు ప్రతిష్టకు ఏర్పరచబడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. సాంస్కృతిక రాజధాని అంటే వివిధ రకాల చట్టబద్ధమైన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
ఇక్కడ సామాజిక రాజధాని అంటే వ్యక్తుల మధ్య విలువైన సామాజిక నిబంధనల చిహ్నంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సింబాలిక్ క్యాపిటల్ అనేది మనం ఉపయోగించినట్లయితే ఇక్కడ సింబాలిక్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒకరి గౌరవాన్ని మరియు ప్రతిష్ట నుంచి ఉద్భవించేది. సింబాలిక్ క్యాపిటల్ ఈ యొక్క సింబాలిక్ క్యాపిటల్ అన్నట్లయితే ఇది యొక్క వ్యక్తుల యొక్క గౌరవము మరియు ప్రతిష్ట నుంచి మనకి వెలికిచ్చే ఒక ప్రత్యేకమైన సింబాలిక్ అంటే గౌరవప్రదమైన పద్ధతిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత ప్రతీకాత్మక హింసలు అన్నట్లయితే ఈ యొక్క ప్రతీకాత్మక హింసల యొక్క అర్థం ఏంటి? సామాజిక ఏజెంట్పై ప్రయోగించే హింస లేదా అతని ఆమె సహకారాన్ని మనం ఇక్కడ సింబాలిక్ క్యాపిటల్ అనే పద్ధతిలో ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నాం అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ విధమైన పద్ధతుల ద్వారా, ఈ విధమైన ప్రక్రియా పద్ధతుల ద్వారా కార్ల్ మార్క్స్, ఈ బోర్డియో అందరూ కూడా శక్తి మరియు అధికార సంబంధమైన పునరుత్పత్తిని ఈ యొక్క సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తి యొక్క ప్రత్యేక లక్షణాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. శక్తి మరియు అధికార సంబంధించిన పునరుత్పత్తి. ఈ శక్తి అధికారం అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది, ఎలా ఏర్పడుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే ఈ సాంస్కృతిక సామాజిక యొక్క పునరుత్పత్తి పద్ధతులన్నీ కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క శక్తి అధికార సంబంధమైన పద్ధతులన్నీ కూడా సమాజంలో మన అంతస్తు మీద, వ్యక్తుల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. శక్తి అంటే సంపన్నులు, అంటే సంపన్న వర్గాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సంపన్నులు ఆర్థిక వనరులు కలిగి ఉంటారు, ప్రత్యేకమైన శక్తిని కలిగి ఉంటారు, ప్రత్యేకమైన అధికార పద్ధతులను కలిగి ఉంటారు. ఈ యొక్క శక్తి మరియు అధికార పద్ధతుల వల్ల మనకి సమాజంలో ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? ఆ వ్యక్తులు చలనశీలతను కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. అంటే చలనశీలతకి కంపల్సరిగా శక్తి మరియు అధికార సంబంధాలు అనేవి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించుకోవాల్సిన విషయం. దీనివల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? వ్యక్తులలో చలనశీలత ఏర్పడి తప్పనిసరిగా మన యొక్క శక్తియుక్తులు, అధికార సంబంధాలు వెలుగులోకి వచ్చి సమాజంలోని వ్యక్తులని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క పారిశ్రామిక పూర్వ సమాజాలు ఎలా ఉన్నాయి, తర్వాత పారిశ్రామిక సమాజాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే ఈ సాంస్కృతిక సామాజిక పునరుత్పత్తి పద్ధతుల్లో పారిశ్రామిక పూర్వ సమాజాలన్నీ కూడా వేట మీద, వ్యవసాయం మీద, పశు సంపదల మీద, పశుగణ అభివృద్ధి మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఇక్కడ వ్యక్తుల యొక్క శక్తి పరిమితం చేయబడి ఉన్నది, వారి యొక్క అధికారం కూడా పరిమితం చేయబడి ఉన్నది. ఎందుకని? వీరు ఎంతసేపు వారి యొక్క సమాజంలో నివసిస్తూ అభివృద్ధి పథంలోకి పోకుండా, చలనశీలత లేకుండా అక్కడే పుట్టుక అక్కడే మరణం కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి ఈ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నా కూడా వీరు ఆ ప్రాంతాన్ని, అంటే పూర్వ పారిశ్రామిక సమాజాలను, ఆ ప్రాంతాన్ని వీడలేవన్నమాట. ఇక్కడ పుట్టాము, ఇక్కడే చచ్చిపోవాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ సామాజిక వర్గాలన్నీ కూడా. అందుకని పూర్వ పారిశ్రామిక సమాజాలను మనం, ఏ సమాజాలను మనం తీసుకున్నా కూడా వీటిలో ఎటువంటి మార్పు మనకి దోహదంగా కనపడదు. వీళ్ళు సాంస్కృతికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ పునరుత్పత్తిలోకి, అంటే ఆ మార్గంలో పయనించడానికి వీలు లేకుండా పోయింది. ఎందుకని? విద్య లేదు, శక్తిని పరిగణలోకి తీసుకోరు, సామర్థ్యాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోరు. ఒక సామాజిక ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని కొనసాగుతూ ఉంటారు. స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు కూడా అదే విధమైన భావాన్ని కలిగి ఉంటారు. పురుషులు వ్యవసాయ సంబంధమైన పనులు చేస్తే స్త్రీలు కుటుంబ సంబంధమైన పనులు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే పిల్లల పెంపకము, యొక్క వృద్ధుల రక్షణ, గృహ సంబంధమైన నిరంతరమైన పని చేస్తూ ఉంటారు. పురుషులు వ్యవసాయ అభివృద్ధి పథకాల మీదే ఎక్కువ కేటాయిస్తూ ఉంటారు. వేట, వ్యవసాయ అభివృద్ధి పథకాలు, పశు పోషణ ప్రముఖంగా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. దీనివల్ల వీరి యొక్క శక్తి, అధికారము, తమ యొక్క శక్తి, తమ యొక్క అధికారాన్ని గుర్తించలేక ఆటోమేటిక్గా ఈ యొక్క చలనశీలత అనేది లేకుండా ఉంటారు. దీనివల్ల ఏంటి? సాంస్కృతికంగా, సామాజికంగా పునరుత్పత్తి ప్రక్రియలో వీళ్ళు పాలు పంచుకోవాలన్నమాట. అది ఒక పద్ధతిగా చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత పారిశ్రామిక సమాజాన్ని మనము తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క పారిశ్రామిక పూర్వ సమాజాలకు చలనశీలత అసలు లేదు అని చెప్పుకున్నాం.
ఇక్కడ పారిశ్రామిక సమాజాలను మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే ఈ పారిశ్రామిక సమాజాల్లో ఈ యొక్క చలనశీలత అతి వేగంగా, విస్తృతంగా, ఎక్కువగా ఉన్నది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. దానికి ఎటువంటి సామాజిక సాంస్కృతిక పరిస్థితులు దోహదం చేసినాయి అనేది మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే విద్య, కమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, తర్వాత ఇండస్ట్రియలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, ఈ ప్రక్రియ పద్ధతులన్నీ కూడా వ్యక్తుల్ని అన్ని వర్గాలు ఆ సమాజంలో అది ఉన్నత వర్గము, మధ్య వర్గము, నిమ్న వర్గము అన్ని వర్గాల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన చలనశీలతను ఏర్పరచుకున్నది అనేది మనం తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము, చెప్పవలసిన విషయం. ఈ యొక్క పారిశ్రామిక అభివృద్ధి సమాజాలకు వచ్చేటప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరూ తమ శక్తిని గుర్తిస్తారు, అధికారాన్ని గుర్తించుకుంటారు, నైపుణ్యతను పెంపొందించుకొని ఆ నైపుణ్యతని ఈ పారిశ్రామిక సమాజాల్లో పెట్టి అంటే పెట్టుబడిగా పెట్టి ఎక్కువ వేతనం, ఎక్కువ సామర్థ్యాన్ని, ఎక్కువ వేతనాన్ని పొందటము, ఎక్కువ అధికారాన్ని కూడా పొందగలుగుతూ ఉన్నారు. దేని మీద ఆధారపడి? శక్తి అండ్ అధికారం మీద ఆధారపడి. ఈ యొక్క శక్తి, అధికారము, సామర్థ్యాలు ఈ అన్ని సమాజాల్లో అంటే ఉన్నత వర్గము, మధ్య వర్గము, నిమ్న వర్గాలు ఏ వర్గాన్ని మనం తీసుకున్నా, ఏ క్లాసెస్ మనం తీసుకున్నా కూడా వీరు పారిశ్రామిక అభివృద్ధి చెందిన సమాజాలలో పయనించి అంటే పట్టణ ప్రాంతము, నగర ప్రాంతము, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ఇండస్ట్రియలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్లో ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క శక్తియుక్తుల్ని, సామర్థ్యాలని, నైపుణ్యాన్ని అంటే కేటాయించి అంటే అక్కడ పెట్టి అంటే పెట్టుబడిగా పెట్టి వీళ్ళు ఎక్కువ వేతనము, సుఖవంతమైన జీవిత విలువల్ని పొందగలుగుతున్నారు. ఇక్కడ శక్తి సామర్థ్యాలు, అధికారాలు, నైపుణ్యాలు ఈ యొక్క సమాజంలో, ఈ యొక్క వర్గంలో, ఈ యొక్క తరగతిలో అత్యున్నతమైన స్థానంలోకి అంటే ప్రత్యేకమైన అంతస్తుని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అట్లా క్రియేట్ చేయడం వలన సమాజంలో వీరు ఒక ఉన్నతమైన వర్గంగా ఏర్పడుతూ ఉంటారు. ఉన్నతమైన వర్గంలో వీళ్ళు అధిక వేతనాలు పొందటము, సమాజంలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు, నైపుణ్యతలు కలిగి ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కూడా పొందగలుగుతారనేది మనం ఈ విధంగా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. కాబట్టి పారిశ్రామిక సమాజాలలో వీరు అన్ని వర్గంలో ఉన్న నైపుణ్యత గల వ్యక్తులు శక్తి సామర్థ్యాలని, అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని ప్రత్యేకమైన స్థానంలో కూర్చుంటారు. అంతస్తు పాత్రలో చలనశీలత ఏర్పడుతుంది. అంతస్తు పాత్రలను పొందగలుగుతారు. సమాజంలో ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని, అంతస్తుని, ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్రని పొందగలుగుతారు. దీనివల్ల సాంస్కృతిక, సామాజిక పునరుత్పత్తిలో వీరు ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారు. అందుకని మనం ప్రముఖంగా ఏం చెప్పుకుంటున్నాము? పూర్వ పారిశ్రామిక సమాజాలు, ఆ తర్వాత పారిశ్రామిక సమాజాల్లో చలనశీలత ఎక్కువగా ఉన్నది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ వ్యక్తులు అంటే ఈ రకమైన వ్యక్తులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన అంతస్తును కలిగి సమాజంలో ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత సామాజిక చలనశీలత ప్రతిభకి పెద్దపీట వేస్తూ ఉంటుంది. ప్రతిభ గల వ్యక్తులు యొక్క అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంటారు, నిజమైన ప్రతిఫలాన్ని పొందగలుగుతారు. నిజమైన ప్రతిఫలం అంటే ఏంటి? అంతస్తును పొందగలుగుతారు, అవకాశాలని పొందగలుగుతారు, ఎక్కువ ఆర్థిక వనరుల్ని పొందగలుగుతారు. దీనివల్ల ఏంటి? సామాజిక చలనశీలత ఈ యొక్క ప్రతిభ ఉన్న వారికి పెద్దపీట వేస్తుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం గ్రహిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. కాబట్టి సామాజిక చలనశీలత, ప్రతిభ, నైపుణ్యతలు, విద్య ఈ యొక్క శక్తి ఆధిపత్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది ప్రస్ఫుటంగా తెలియబడుతుంది. బోర్డియో, కార్ల్ మార్క్స్, అనేక రకాల అంటే దుర్ఖాయము వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతిభకి, శక్తికి, అధికారానికి, నైపుణ్యాలకి పెద్దపీట వేశారనేది ఈ లెసన్ ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ లెసన్ లో ప్రతిభావంతమైన సామాజిక చలనశీల ఎలా దారితీస్తుంది, వ్యక్తులు ఎలా ముందుకు వెళ్తారు అనే దృక్పథాన్ని మనం అనేక విధాలుగా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఈ యొక్క సామాజిక చలనశీలత అనేది ప్రతిభ ఆధారంగా పరిధిని మరియు నిజమైన ప్రతిఫలాన్ని వ్యక్తులకి అందిస్తూ వ్యక్తుల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దీంట్లో ఈ యొక్క క్లాస్ అనేది కూడా ఈ వర్గము అంటే ఏ వర్గము? ఈ నైపుణ్యత గల వర్గము, ప్రతిభ గల వర్గము,
శక్తి గల వర్గం, అధికారం గల వర్గం అందరూ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. సమాజంలో ఒకే రకమైన అంతస్తు గల వ్యక్తుల కలయికే సామాజిక వర్గం అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ప్రతిభ గల సామాజిక వర్గం, నైపుణ్యాల గల సామాజిక వర్గం, శక్తి గల సామాజిక వర్గం, అధికారం గల సామాజిక వర్గాలు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సామాజిక చలనశీలత వలన మరియు సాంస్కృతిక మరియు సామాజిక పునరుత్పత్తికి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారనేది ఈ లెసన్ ద్వారా మనము అనేక విధాల తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క సామాజిక సాంస్కృతిక ఈ యొక్క పునరుత్పత్తిలో అన్ని రకాల నిమ్న వర్గాల నుంచి, అంటే ప్రతిభ మీద ఆధారపడి, అంతస్తు మీద ఆధారపడి, శక్తి సామర్థ్యాల మీద ఆధారపడి ఉన్నత స్థానాలను పొందగలుగుతారనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఈ యొక్క సామాజిక సాంస్కృతిక పద్ధతులన్నీ కూడా మనకి ఈ విధమైన పద్ధతులు, ప్రతిభ అనేది ఎంత ప్రముఖ పీట వేస్తుందో మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనేది ఈ లెసన్ ద్వారా మనం తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాం. నమస్తే.